¿Qué onda, mi gente de YouTube? Este es un juego que pues todos estábamos esperando y pues vamos a calarlo para ver si vale la pena. No sé si sea mejor que las de, pues trae muchas cosas, pero vamos a checar. Ya lo había descargado yo ya había hecho un personaje. Vamos a ver si aquí está, era usar. A mí se me hace que voy a usar el que tenía porque ya lo había hecho. De hecho me tomé una foto porque tenía la opción de que te puedes tomar una foto y según te crea un personaje basado en tu rostro o en tus facciones físicas. Por ahí debe estar la opción. Pero según así, yo me tomé una foto y según el personaje se parece a mí. Así lo voy a usar. Aquí voy a poner, no pongas mi nombre, güey, no me expongas. Es mi nombre, Luis. Pero voy a poner, ¿cómo le pondremos? Dice me hace que le voy a poner ilegal. Sí, me hace que sí, ilegal. Así me llamaba en las de Jorner. Ilegal. ¿Se le podrá poner como una aquí la R? No, se borra. No se le puede poner ningún sellito ni símbolo. Ok, entonces yo creo que va a ser nada más ilegal. Así nomás. No, no se puede. Ilegal. A mí se me hace que con I mayúscula. Ilegal. Ahí está. Por si me ven, ahí en el juego me llamo ilegal. Vamos a checar. Porque, no sé, como que estoy muy emocionado de este juego. Siento que se parece un poco a Live After. Pero no sé si... Pues que es parecido, tiene mucho, o sea, en la interfaz y todo eso se parece porque lo jugué también live after, pero no me gustó porque pues no está en español. Y este sí está en español, es lo que también me emociona mucho que está en español. A ver, ya me cayó el hocico. Ese carrito, Nico, bien tranqui, la luna. Se ve bien, o sea, tiene buenos gráficos. Se me va un poquito lagueado a mí, yo creo. Pero sí, porque la imagen como que se acomoda. Pero ahorita a ver si le acomodamos los gráficos. Me quieren chacalear, puto, espérese. Me quieren chingar, No, mijo. Pura gente del Chapo. Pura gente del Chapo. A ver, ya. Se culió el vato. Se la fue a su compa, güey. Muchos amigos. Acá hay cuchara. Cállate, Kratos. Muy, muy bueno, a ver. Se ve con madre, la neta. Tiene mejor gráficos que Free Fire. Se ve muy bien, a ver. Chilita. Primero vamos a hacer el tutorial, a mí se me hace porque no te va a dejar ir a hacer, no te va a dejar ir a otra parte o a hacer otra cosa si no haces el tutorial. Primero ganamos a hacer el tutorial. Este video va a ser para eso, yo creo. A ver. No. It's getting dark. Ahora se te va a ir gastando ahí como zombies any minute. I should go. Momento. Se te acaba ahí como una estamina era. I need weapons and meds. Necesito armas y medicinas. Might be able to Quizás pueda find something encontrar to algo gas en them. la gasolinera. A ver, aquí
hay algo. Ah, buscar machete. Ya está muerto, mijo. Y pues Those préstalo acá a are ver. zombies. Yo sí lo Gotta be. ocupo. Is that a gas stop over there? Sí, de mantenimiento. Hopefully it's safe in there. No I'm dice... not in the mood to get hurt right now. Ay, espérate. No dice cuánto tiene de desgastado. Antibodies. Need to find Anticuerpos some. necesito encontrar. I hope the scavengers haven't cleaned this place out yet. Espero que... Como medicina o qué. Ya está vacía. Está vacía. ¿Por qué la quiero así? No, a huevo la tengo que agarrar. Recoger. Ya está vacía. Damn, it's empty. Maldición, esto está vacío. Pues estoy diciendo, mijo. A ver. Ahí está. Antibodies. Pulsa These para will be usar useful later. suero de anticuerpos. Véngase. No, es para otro lado, güey. Aquí era. Leer una nota, leer. Dice, no sé si alguien verá este mensaje, pero espero que esta información te sirva de algo. 2 días han pasado desde que escapé. No dormí nada anoche, porque cuando cerraba los ojos veía zombies derribando las paredes del campamento. Para completar, la espalda me está matando. No creo que puedan cargar mucho. No puedo querer cargar una mochila tan pesada. Me cansé demasiado. Guardé mi segunda arma y algo de munición en la caja de al lado. No es muy buena, pero cumple su función. Espero que te sirva. Si alguna vez llegas a estar en un apuro, recuerda, apunta la cabeza, es lo que más daño les causa a esos monstruos. Hermia. ¿Ha de ser el que estaba allá afuera o qué? Está, a ver, la cajita de al lado. Aquí no hay nada. Thanks, Hermia. Ah, está acá. Oye, mijo, no le atino nada. Bueno. Escopeta, caja de munición. Abrir. Escopeta. Dice... No, papá, no tengo balas. Vámonos. Mira, ahí está la cajita. Usar. Dice pulsa el icono en la Zombies. esquina. Sepa la verga. Ay, ahí viene. These monsters ¡Vámonos! just Mátalos con machete. No creo que muera hasta el principio. Véngase, amigo. Ay. A lo mejor así no es y yo estoy bien, güey. No me pedo. Gunshots will attract more. That's a junkyard. Well, I can't believe this thing still works. Slow down. Stay quiet. Maybe the zombies won't hear you. Te oigan. Te oigan. Te escuchen. Ahí, productor. Producción. Mira, disparar, no tienes. Bueno, por eso me puse bien sano, ¿dónde estoy bien sano? Bien insana, ya te puedes morir, bien insana. Y aquí... A ver. Pinche mapota, güey. No mames. Afuera te debe aventarse. ¿Qué hay? No, no hay nada. Una motita era nada que andar buscando ahí el tanque y la madre. Que te dan la moto de volada, güey. Porque te vas a zumbar. ¿Con madre va eso? A
Don't lose the zombies. Si llegas ahí estás parado y ahorita te pasas primero la cinemática, mijo. Mira, se anda sintiendo amigable. Aquí, ayúdenme, güey. Güey, espérate, espera. No, este güey me quiere asesinar. Llego bien gansa, ¿no? Es que también llego bien gansa. This is the Raven shelter. Dice, If there's anyone out there, any survivors, habla, please responde, answer. estamos en Panamá de ZZZ. Who's there? Show me your pass. ¿Quién anda ahí? Muestra tu pase. No, pues no traigo cocaína. Tienes el cañón apuntado desde cómo quieres responder. No dispares, soy civil. Relájate, no quiero lastimarte. Certainly No, don't mejor la look like primera. an attacker. If you want to enter the Si shelter, quieres you'll have to encontrar register and get checked first. Pasa con tu médico. Come with me. Simón, no I'll take tengo you to the chanclas. inspection. Sí, yo te llevaré, que te revisen. Vamos a ver, ¿dónde es? Over here. Corre bien, pate, carnal. Right here, please. We appreciate A your ver, pasa cooperation. aquí con la mamacita, dice. A ver, aceptación. Welcome to the Raven Le shelter. damos la You need to bienvenida. be inspected and registered before you can go inside. Un escáner. Multiple wounds. Were you Tiene attacked by múltiples zombies? heridas de zombies. Dr. Michael, Simón. please come to the entrance. Someone is wounded. Quédate, quédate. A new survivor? Eres Don't be evidente, nervous. no temas a This is the el Raven refugio de shelter. los cuervos. You're safe here. Estás a salvo. Since you. this is your first Como time in es tu the primera vez en el shelter, refugio de we los need to perform a cuervos, health and safety sanitarios check for por motivos security de seguridad, purposes. espero. I Claro, hope you don't mind. ¿cómo quieres responderle? Claro, Thank you. gracias. Oh, by the way, El this doctor is Dr. Michel Michael. está a cargo. He'll be in charge of your checkup and treatment. A ver, Hi, siguiente I'm nivel. Dr. Michael, and I Hola, manage soy all el doctor medical Michel, operations in the Raven médico del shelter. refugio de los cuervos. Sometimes I also travel to other outposts to provide medical support. Well, nothing serious, just a few scratches. All you need is a bandage, and then follow me. I'll find you a place to rest. Simón, a ver, el que sigue. This way. Slow down. I'm not as young as Ah, I por used aquí to be. despacio, soy tan joven. Look at this place. Can you believe that at first there was nothing here but a pile of rubble? I still remember those days. Cain, Sherry, Catherine. The Ravens built all this and gave the shelter a new purpose. There was no farmland or pasture along the river, only wilderness. It was Cain who led everyone to find seeds and livestock. I don't know how many all-nighters Catherine had to pull to get the signal tower and the helicopters up and running. She might not talk much, but she gets stuff done. We even have a school which Sherry built. She's the principal and all the children adore her. Básicamente, ¿quién nos está contando todo el viejo? Pero, You can stay here pues con tonight. ganas de decirle a Chile, ¿quién le preguntó? I'm Viejo? sure you'll love it. Esta noche seguro te encantará. Nomás es una noche. No, mijo, dámela para siempre. Felicitar al doctor. Busca negocio, necesitas You also need this dispositivo, device. vamos. Let's see if I can find it. Geez, I really am getting old. My memory isn't what it used to be. I think I left it in the living room. It's a really cool device. Once you register, you'll be able to check every single thing about your physical condition. In many cases, this device might even be more important than your weapons. No quiero responder, suena bien ir a investigar. Prefiero It should be on the coffee table in the living room. Simón. Bien te puedo que. Empezó el proceso de modelar.
onda, güey. Este pedo está como que muy tecnológico, como que eso sí me gusta, pero no tanto. A ver, What's that recoger. beeping? Pulsa aquí para Is it medir from the tu survival supervivencia. gauge? Me gusta, que trae muchas cosas, pero a la vez no tanto, güey, porque salud, dice. Usted What a vaya day. de ahora en un baño y luego Let me take a bath de and tu get to salud. bed. Monitor de salud. Pulsa para revisar tu higiene. Limpieza. Mantén tu piel limpia y seca para que los zombies no puedan olerte. Mantén tu ropa limpia para causar una buena impresión. Cuerpo, tu tipo de cuerpo promedio, pero tu aptitud física no es ideal. Los tipos de cuerpo promedio es muy delgado y no estarán delgados con entrenamiento a nivel aptitud física normal. Deberías entrenar más para mejorarla. Ok. Puedes hacer ejercicio, ok. Beber, ejecutar, descansar, orinar, defecar. Si descansas lo suficiente, tu mente se despeja y la eficiencia de recolección mejora. Una mente tranquila te mantendrá en un buen estado libre de alucinaciones. Oh, pues bueno. Trae muchas cosas, aptitud física, tipo de cuerpo. Ok, a ver. Chingao, aquí me voy a quedar toda mi vida ya, yo creo. Muchas cosas, güey. A ver si lo entiendo y al último no. A ver, ay, güey, a ver. Ajá, era. Debo ir al baño en el segundo piso, no mames. Bueno, la bañera, pero. A ver, ahorita que termine de ejercitarme. Well, now I feel energized.
since I had a hot bath. I'll definitely sleep well tonight. I'm so tired. That bed looks really comfy. Finally, a good night's sleep. Up and at 'em. This is amazing. I feel alive again. My numbers should be pretty good now. Ugh, my stomach's a little upset. Time for a bathroom break. My clothes. What are all these stains? Sand, grease, mud. Well, I guess my expedition yesterday was pretty eventful. God, I can't stand this anymore. I should wash up. These have to be washed. I think the washing machine's downstairs. This thing still works? I'm not dreaming, am I? Glad you had a good night's sleep. I had to be on guard all night in case you did anything crazy. If you did, I would have busted into your room like bam, bam, bam. I'm not kidding. Outside of this shelter, there's a lot of crazy shit trying to sneak in here. But you don't look like one of them. Welcome to the Raven's shelter. I heard you and Sherry are friends. If you're looking for her, just follow the road to the right. She should be at the memorial wall. I didn't expect to see you again so soon. You should rest more. You were hurt pretty bad. Just a few scratches. No big deal. What do you all... We're getting ready for the memorial service later today. You can go talk to Kane. He's the leader of the Raven Squad, and the shelter. These are rare supplies scavenged from the ruins of the city. Good to see you again. As the leader of the shelter, I'd like to officially extend my warmest welcome to you. Soon you'll find that Raven shelter's a good place. It's different from any shelters you've stayed at before. We're holding a ceremony for those who died during the Lost City battle. Please take a flower.
By the way, something I need to talk with you about. Meet you at the command center after the service. Saying goodbye to even more of our friends. I can't remember how many times we've had to do this in the past 4 years. But when I decided there's a lot I can do in the shelter. But once we step outside, we have to guard against our own kind too. Former gangsters, criminals, and mercenaries. We've lost a lot of good people to them. I'm sorry, I shouldn't have brought this up. Life is hard for everyone. I shouldn't let this negativity get to me. Don't despair, Sherry. People at the shelter need you. They're not giving up, so you can't either. You're right. I should never forget what we're fighting for. No matter the circumstances. I applied for access to the shelter's radio station for you yesterday. You just need to talk to our communications specialist, Matilda, to get on the channel. Are you the survivor from the Lost City? You made it! I'm glad I kept calling on the radio yesterday. Before I add you to the channel, let me tell you about the Ravens. What would you like to know? Anyway, maybe Kane will tell you more. I don't know why, but I've got a feeling he thinks pretty highly of you. By the way, don't forget to tune in on the radio. The set's right there on the table. Be sure to say hi to everyone when you're connected. This place used to be one of the temporary... At first, things were really tough. We were always short of food, but we pulled through. We managed to expand the shelter to the size it is today. We even have the shelter, founded by Kane, started off as the Raven Squad. The members were Sherry, Catherine, Roman, Tim, but Yevgeny went missing during a mission. He looked scary, but he was actually very kind.
been 4 years since the disaster hit. I'd expected things to calm down by now, but as you can see, the world is still going through radical changes. Zombies are getting more restless, and they're growing in number. It means a second round of mutation is happening right now. Those crooks and bandits out there have also acquired more firepower and fortified. All these things are pointing to a new crisis. The Ravens need people we can... From the very bottom of my heart, I hope that you will join the Raven Squad and become one of us. That's great. Again, I get that this must feel very sudden, but we really need you. The survivors here at the Raven Shelter... No, actually, all the survivors everywhere. We're hanging by a thread. If we're not cautious, we don't want to become thugs and murderers, but we have no intention of losing our home either. So we and all the survivors have to work together and form a strong alliance. This is the only way to protect ourselves and give everyone a chance to live. But trust is a luxury in the world today. I'm sure you've experienced that. No one wants to trust anyone other than themselves. An alliance? It's almost laughable. So we have to prove it with what we do, whatever the cost might be. We just received a distress call from Redwoods. They're under siege by zombies. If we come to their aid, they'll be willing to strengthen the bond between us and consider forming an alliance. I hope you'll be willing to protect Sherry and assist the Redwoods outpost with her. There's still some time before you have to move out. You can go talk to Catherine. She's our tactical expert. She'll be able to give you some pointers. Welcome to the Ravens. I look forward to good news from you. I'm Catherine, former rescue squad lieutenant. Currently in charge of the shelter's defense and tactical operations. I heard about what you did in the junkyard, so I trust that you know your firearms. But since you're new to the Ravens, I think that... Besides Raven, there are a number of smaller shelters scattered across the continent, and we call them outposts. Like the Redwood outpost that you're going to. All the outposts are expanding and developing, so you can get all kinds of missions from them. But the more lucrative missions, such as clearing a nearby zombie lair, will only be available after you earn an out... Well, that's probably enough information for now. Take this outfit. It'll help you adapt to the Redwood. You can also get ammo and food supplies from the goods merchant in Linda. Monitor your supplies through the survival gauge. Catherine's right. Danger is everywhere. I have to be prepared. A ver. Es que no puedo hacer armas, balas, güey. Equipar. Ah, esta chamarrita bien cherry que no todos la traemos. Puro de categoría. A ver. Tengo que poder, güey. ¿Cómo se...? Aquí usar. Aquí está. Mira, ahora sí. Porque hace rato no pude. Nunca lo sabremos. Sí, pero si era así, sí o no. A ver, equipar. Sí, ahí está, era 5. Ah, era este güey. Está haciendo ejercicio. Esto me gusta, güey. Me está gustando este juego. Pero a mí se me hace que va a tomar muchos juegos. Con muchos juegos va a tomar este pinche juego que acaba de salir. Aquí, a ver, toda la bienvenida, Simón. Todo esto lo voy a adelantar. You're new to the shelter, right? It's your lucky day. If you buy 500 or more bullet shells, we'll give you the gunpowder for free. You will need both to craft your own bullet.
got enough ammo. Still need food and water. What are you looking to buy? Welcome, welcome, our new friend. But that's a perk for new members only. You're on your own for supplies from now. You can probably imagine how tough it is to sustain a shelter this size in an environment like this. This is Once some outside, really nice stuff. only trust your weapon. And your dog. Pues a ver, está re lejos, voy a sacar la motito, güey. Venga, sí. El pedo es que como que está difícil de manejar, güey. A ver, por qué no traigo licencia. ¡Oh, perro! Me voy a matar con esta madre. Looks like you're ready. Looking forward to your safe return. Remember, hope always survives. Pero creo que prácticamente ya es todo el tutorial porque creo que ya voy a mi primera misión. Sí, a mí se me hace que sí. Dr. Michael left for the Ya Redwood conoceré Outpost el at camino dawn. pasado, se I puede. heard things are bad there. Las cosas no andan bien, Let's move pero out ya as soon as we vayamos can. cuanto antes. Ajá, sí, ya mismo sí que ya es la primera misión. A mí se me hace que este va a ser el primer video. Está un poco largo, pero pues espero que lo apoyen, le den me gusta para seguir trayendo más videos de este juego porque pues me gustó a mí también mucho y yo creo que a todos una fotito para el Face. Nos despedimos. Bye.